আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প রাশিয়াকে কাগুজে বাঘ বা পেপার টাইগার বলে আখ্যা দেওয়ার পর পাল্টা প্রশ্ন ছুড়েছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। তিনি উল্টো প্রশ্ন তুলেছেন, ন্যাটো জোট নিজেই কি তবে কাগুজে বাঘ নয়? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপের সবচেয়ে রক্তক্ষয়ী সংঘাত ইউক্রেন যুদ্ধকে রুশ কর্মকর্তারা এখন পশ্চিমা দেশগুলোর সঙ্গে সরাসরি হট কনফ্লিক্ট হিসেবে দেখছেন। কৃষ্ণ সাগর তীরবর্তী সোচিতে বৃহস্পতিবার ভ্যালদাই ডিসকাশন গ্রুপের বৈঠকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রেসিডেন্ট পুতিন দাবি করেন রুশ সেনারা ইউক্রেনের পুরো ফ্রন্ট জুড়ে এগিয়ে যাচ্ছে। তিনি আরও বলেন, ন্যাটোর জোটের প্রায় সব সদস্যই এখন রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়িত। গত সপ্তাহে আচমকা অবস্থান পরিবর্তন করে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প রাশিয়াকে কাগুজে বাঘ আখ্যা দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন ইউক্রেন রাশিয়ার কাছ থেকে সব দখলকৃত ভূখণ্ডগুলি পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম। ট্রাম্প চলতি সপ্তাহেও ওই একই মন্তব্য পুনর্ব্যক্ত করেন। এর জবাবে পুতিন পাল্টা মন্তব্য করেন, কাগুজে বাঘ? আচ্ছা, তারপর কি? গিয়ে মোকাবিলা করুন সেই কাগুজে বাঘকে। যদিও আমরা পুরো ন্যাটো জোটের সঙ্গে যুদ্ধ করছি, তবু অগ্রসর হচ্ছি, আত্মবিশ্বাসী বোধ করছি। আর আমাদের বলা হয় কাগুজে বাঘ, তাহলে ন্যাটো নিজে কি বলছেন ভ্লাদিমির পুতিন? শুনবো। As for the paper tiger thing, I have already told you that Russia has been fighting not with Ukraine and the Ukrainian armed forces, but with all the NATO countries for all these years. Well, if we are fighting with the entire NATO bloc, we are moving, advancing, and we feel confident, and we are a paper tiger, then what is NATO itself? রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধে প্রতি সপ্তাহে উভয় পক্ষের হাজার হাজার সৈন্য নিহত হচ্ছে। আর সেই বিষয়ে তুলে ধরে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দাবি করেন এই সংঘাতে সামরিকভাবে ধুঁকছে রাশিয়া। এর আগে পুতিনকে আক্রমণ করে ট্রাম্প বলেছিলেন, আমি প্রেসিডেন্ট পুতিনের উপর খুবই হতাশ। আমি প্রেসিডেন্ট পুতিনকে আরও বলেছিলাম, আপনি 4 বছর ধরে এমন একটি যুদ্ধ লড়ছেন যার জন্য 1 সপ্তাহ সময় নেওয়া উচিত ছিল। আপনি কে কাগুজে বাঘ? কি বলেছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প? শুনবো। So I think we'll get that done, but that's turned out to be the toughest one. I'm so disappointed in President Putin. I thought he would get this thing over with. He should have had that war done in a week. And I said to him, you don't look good. You're 4 years fighting a war that should have taken a week. Are you a paper tiger? And it's a shame, but I think eventually we'll get that one done just like we. সম্প্রতি ইউক্রেনের মাটিতে আছড়ে পড়েছিল একের পর এক রুশ মিসাইল, সেই সঙ্গে ড্রোন হামলাও চালায় রুশ সেনা। আর এই রুশ হামলায় ইউক্রেনের একাধিক বহুতল ধ্বংস হয়ে যায়। এরপর ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি জানান, সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে আক্রমণের তেজ বাড়িয়েছে রাশিয়া। এই পরিস্থিতিতে যুদ্ধ থামানোর জন্য আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাহায্য চান জেলেনস্কি। তিনি শীঘ্রই ট্রাম্পের সঙ্গে দেখা করতে চান। কি বলেছিলেন শুনুন ভলোদিমির জেলেনস্কির বক্তব্য। This week brought us closer to finalising the 19th sanctions package against Russian aggression. We expect its approval soon. We will quickly synchronise the package in Ukraine. Russia's energy resources are being restricted. The infrastructure of the shadow fleet will face new pressure. Cryptocurrency schemes used by Russia to bypass sanctions will also be countered by Europe. I am grateful that many of Ukraine's proposals have been taken into account in the EU sanctions package. We now expect strong sanctions steps from the United States as well. Europe is doing its part. Everyone can now see Russian interference against Poland and yesterday against Estonia. These are not accidental things. Russia will continue trying to spread its aggression, destabilization and interference. This is their system. This must be countered, also systemically, and together. I thank everyone who is helping. ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টের অভিযোগ, এই ধরনের হামলা কোনো সামরিক প্রয়োজনে নয়, বরং সরাসরি সাধারণ নাগরিকদেরকে অতিষ্ঠ করা এবং অবকাঠামো ধ্বংস করার কৌশল। আলাস্কায় ট্রাম্প পুতিনের বৈঠকের পর ট্রাম্প বলেছিলেন, ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে আমার খুবই ভালো সম্পর্ক, অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে, আমাদের একটি অত্যন্ত ফলপ্রসূ বৈঠক হয়েছে, অনেক বিষয়ে একমত হয়েছি। আমরা এখনো যুদ্ধ স্থগিতের সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারিনি, তবে আমাদের সেখানে পৌঁছানো খুবই ভালো সম্ভাবনা রয়েছে। কি বলেছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প? শুনবো।
Great progress today. I've always had a fantastic relationship with President Putin, with Vladimir. We had many tough meetings, good meetings. We were interfered with by the Russia hoax. It made it a little bit tougher to deal with, but he understood it. I think he's probably seen things like that during the course of his career. He's seen it all, but we had to put up with the Russia hoax. He knew it was a hoax, and I knew it was a hoax, but what was done was very criminal. But it made it harder for us to deal as a country in terms of the business and all of the things that we'd like to have dealt with. But we'll have a good chance when this is over. So just to put it very quickly, I'm going to start making a few phone calls and tell them what happened. But we had an extremely productive meeting, and many points were agreed to. There are just a very few that are left. Some are not that significant. One is probably the most significant. But we have a very good chance of getting there. We didn't get there, but we have a very good chance of getting there. I would like to thank President Putin and his entire team, who I know in many cases, other than that, whose faces I get to see all the time in the newspapers. You're almost as famous as the boss. অন্যদিকে ভ্লাদিমির পুতিন কি বলেছিলেন, শোনাবো তার কথাও। President, ladies and gentlemen, our negotiations have been held in a constructive atmosphere of mutual respect. We have very thorough negotiations that were quite useful. I would like to thank once again my American counterpart for the proposal to travel out here to Alaska. It only makes sense that we've met here because our countries, though separated by the oceans, are close neighbors. So when we've met, when I came out of the plane and I've said, "Good afternoon, dear neighbor. Very good to see you. In good health and to see you alive." I think that is very neighborly. And I think that's some kind words that we can say to each other. We're separated by the Strait of Bering, though there are 2 islands only between the Russian island and the U.S. island. They're only 4 kilometers apart. We're close neighbors, and it's a fact. It's also important that Alaska has to do with our common heritage, common history between Russia and the U.S., and many positive events have to do with that territory. Still, there is tremendous cultural heritage back from the Russian America. সঙ্গে রাখুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব চ্যানেলকে। অন্যান্য খবরের জন্য লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।